El concepto de vivir bien o buen vivir es un concepto en construcción y en disputa. ¿Qué quiere decir? Que no hay una definición acabada y que entre estas definiciones hay una gran pelea. En Bolivia y también en otros países vecinos como el Ecuador se está discutiendo, debatiendo bastante el tema del vivir bien, principalmente desde los pueblos indígenas. A ver, el vivir bien no es replicar tal cual hacen los pueblos indígenas, no es volver al pasado, a la tradición, a la prehistoria, sino más bien revalorizar sus conocimientos, saberes, para que nos permitan reflexionar nuestro presente y proyectar el futuro. In the first place, we have to know what is well-being. In my interpretation or definition, I think well-being have 3 layers. In the first place, you need to, it's a layer of satisfaction. You satisfy when you have food. In the second layer, you call contentment. Then you can restrain yourself. You can have balance in a way. Is that what this morning in the first panel they said balance is a contentment. But you also looking for another higher level they call altruism, the sense of sharing. So it's not only your own satisfaction, but the contentment is mean balance, that you know where is enough. And then you go to the layer that is altruism, that you share. So I think that's what it means well-being. And then why food sovereignty is very connected with well-being. El buen vivir es distinto y rompe con la visión de el desarrollo y del desarrollismo mucho más. Okay, so as far as we are concerned, we are very clear that the well-being of human beings is intricately connected to the well-being of the natural environment, the well-being of Mother Earth. That without Mother Earth being healthy and happy, there is no way that we as humans can be happy. As a young people, we need to define our own future directions. Where are we going to? Where we are going to bring in our new society model that will be bringing a well-being for all. And I think that it's very important we find the solution from the bottom, from the grassroots, from the community itself, because community is the roots of the well-being. My mother organization, like Padek, we have the philosophy saying like to make a house, to make a happiness house. If you imagine a house where you have a roof and the foundation, you have the pillar, when we a top roof of house is the happiness, and then we have the pillar. The pillars here, the first pillar is about the environment. The second pillar is the culture. And then we have the well-being pillar, the third one, and the last one is the economic. So this is to make the happiness happen, we have to balance this. We have to balance this. Esta visión del buen vivir nos plantea de que el objetivo fundamental no es crecer, no es ser más, no es avanzar indefinidamente. Entonces, es una visión que nos plantea que en este todo hay que buscar el equilibrio entre las partes contradictorias y la forma de hacerlo es a través de la complementariedad. Y para lograr hacer esto, el otro y último elemento fundamental es descolonizarnos. Y solo se puede
alcanzar la complementariedad cuando uno puede pensar con su propia cabeza y mirar con sus propios ojos. GNH is a development framework, I would like to say. In our country, develop some rough sketch of change and non-change for the next 5 years. In the GNH, we also pay attention to goals about social wealth and social relationship. So in GNH we call that community vitality. SIPCA tiene una escuela de formación de líderes, tiende a fortalecer la organización indígena, ¿no? Tenga mayor autonomía, autogestión, capacidad de elaborar propuestas, plantearles al Estado, reclamar sus derechos, pero también la escuela pretende generar autoestima en las mujeres principalmente que tienen menos participación en la organización, motivar mayor participación de jóvenes en la organización. Entonces, también generar una democracia interna al interior de las organizaciones, ¿no? Para que no haya diferencias. Some people say the good culture, it should be bringing a good life. Good culture, it should be bringing a well-being for the people. Our work is very much around re-establishing the connection between human beings and Mother Earth and all other living elements with whom we share the mother planet, the Earth. And it is our firm belief that when that relationship between we as humans and the rest of other living elements on the living planet is established, it is that which forms the basis of what we can define as happiness. Because it is through that connection that we derive good health. It is through that connection that we have safe water, we have safe air, that we breathe. Those are the very basics of what defines human happiness and human health and human well-being. And unless that is taken care of, I mean, everything else will be cosmetic. So that is our firm belief. And so as we work with communities, we work to revive that connection so that we become part of the whole living earth system. And as one of my mentors says. And we are aware that nowadays we create a lot of food waste. So we throw away the food, and it's 40% that's the food that we produce is not consumed properly. So I would say that I'm the food activist. In this regard, I start my social enterprise as a collective way to approach things in the system, in the systemic chain. That's how I'm work at the moment with the young people who are also want to have the career, the meaningful life. That's why they quit the job and they start being a social enterprise, because they want to have their meaningful career. But food has a culture that where it's our seed to grow food in our own hands. And we know how safe it is, and we know how can we share the seed among people. It's not only monopolized by only 4 giant big food, which is now monopolized the seed market. So that's why it's linked. Un indicateur, c'est un outil qu'on se donne. La plupart du temps, il est quantitatif, mais ce n'est pas nécessairement le cas, qui nous permet de se suivre comme société et éventuellement de réfléchir aux règles du jeu qu'on se donne et d'agir sur ces règles du jeu-là. Alors, par exemple, on a des indicateurs de revenus et de faibles revenus qui sont nécessaires pour savoir où on se situe dans notre capacité à se procurer ce dont on a besoin pour vivre et pour bien vivre. Après ça, la question, c'est qui établit les indicateurs, avec quelles idées en tête et au nom de quels principes? Et c'est là qu'il y a tout un enjeu à réfléchir en amont des indicateurs sur ce qui nous motive à s'en donner. Un indicateur, c'est une mesure quantitative sur une thématique donnée. Par exemple, pour le thème de l'éducation, on choisit le taux de décrochage scolaire, le taux de sortie du système scolaire sans diplôme. Donc ça, c'est
ce qui permet d'avoir une représentation quantitative d'une donnée, d'une thématique de société en fait. J'insiste beaucoup sur l'idée que les indicateurs sont à la fois des cadres représentatifs du monde tel qu'il va, et en même temps ce sont des cadres interprétatifs. Ils nous disent quelque chose du fait que le monde va mieux, et donc quelque chose du bon, du bien. Et ces questions qui relèvent du bon et du bien, ce sont des questions éminemment politiques, au sens le plus noble du terme. Et donc pour réarmer un petit peu la question du politique, elle ne peut se construire, les indicateurs ils ont quelque chose d'un peu statique, elle ne peut se construire que si elle accompagne une transformation sociale par un mouvement social et qu'elle ne soit pas toute seule. Les indicateurs ils ne flottent pas en dehors des gens qu'ils accompagnent. On a commencé à s'intéresser aux indicateurs de bien-être ou de richesse. À l'époque, on parlait de ça. Quand je travaillais dans la politique de la ville, qui est une politique en direction des quartiers en difficulté, parce qu'on s'est rendu compte que quand on faisait de l'observation sociale, quand on observait la question sociale, on n'avait que des indicateurs à charge, des taux de chômage, des taux de précarité, des taux de délinquance, et on n'était pas du tout capable de rendre compte d'énergie plus positive, je ne sais pas, des indicateurs d'engagement, de solidarité, d'entraide, ça. On n'était pas capable de se rendre compte de ça, et du coup on se disait on a toute une partie aveugle de la connaissance sociale. Peut-être c'est pas grave, il ne faut pas tout mettre en chiffres, mais en même temps ça produit le défaut qu'on ne prend pas en compte ces dimensions-là dans nos façons de décider. Par exemple, on a fait une observation sur la question du vieillissement du territoire métropolitain. Et avec IBEST, on a pu avoir de l'information sur la sociabilité des personnes âgées et par exemple casser une représentation qu'on pouvait avoir a priori, qui était de dire le lien social des personnes âgées, c'est principalement la famille, c'est ceux sur qui ils peuvent compter, c'est leur réseau familial. Et on a constaté avec les données que la proximité géographique, c'est-à-dire le voisinage, comptait autant si ce n'est plus. Et que donc cette question de comment est-ce qu'on crée des espaces de rencontre, de convivialité, du lien social dans l'espace, dans les quartiers, elle était importante. C'est un travail que j'ai commencé en 2001-2002, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions, et qui a rejoint toute la dynamique qui était portée à l'époque par le rapport Vivray de 2001, Repenser la richesse, où il se posait une question plus large qui était comment est-ce que j'arrive à rendre compte des richesses non monétaires, et on trouvait que ça faisait bien écho dans une autre logique. Le rapport Stiglitz a mis aussi en évidence la nécessité d'autres indicateurs qui prennent en compte au moins les dimensions écologiques et sociétales. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que les choses ont avancé. De la même façon, sur la question des monnaies, aujourd'hui, il y a rien qu'en France une cinquantaine de monnaie locale. On dit souvent que la pauvreté, ce n'est pas qu'économique, mais c'est nécessairement économique dans une société où le revenu est nécessaire pour se procurer ce dont on a besoin. On a beaucoup d'indicateurs sur les effets matériels, les effets quantitatifs. Alors, mesurer le type de relation qu'on produit, ça c'est très difficile, mais c'est un des grands défis, je pense, de nos sociétés et en particulier de l'économie solidaire. Los indicadores pueden servir, pero uno tiene que saber que los indicadores tienen muchas limitaciones. Creo que desde una perspectiva del buen vivir, los indicadores que más podrían contribuir, tomando siempre una serie de recaudos, son aquellos que nos ayuden a ver cómo la sociedad, esta ecosociedad, avanza o no en términos de equilibrio. A diferencia de una visión occidental, no es la riqueza material lo que denota una sociedad más, con más capacidades, sino una sociedad que más bien sabe convivir con las otras sociedades y sobre todo que sabe reconocerse como parte de la naturaleza. Ce matin, Pablo Solon parlait que pour se rééquilibrer, certains doivent croître et d'autres décroître. Et par exemple, dans une société où 1/10 des ménages n'atteint pas la moitié du seuil, que fait-on avec le 10e des ménages qui a le revenu à 4 fois ce seuil-là et plus en moyenne, 4 fois et demi, pour vivre, survivre? En fait, on est au-delà de la survie, là, on est dans une grande aisance. Alors, ça appelle à des débats
qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable dans la solidarité et les standards collectifs. C'est là que les chiffres rejoignent les politiques publiques. Qu'est-ce qui compte le plus dans nos vies? Et ça, n'importe qui, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, est capable, en fermant les yeux pendant 1 minute ou 2, de se poser la question « qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie ?» Et quand on rassemble ça, on se rend compte qu'entre ce qui compte vraiment dans nos vies, aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif, et ce que l'on compte, et notamment ce que l'on compte en monnaie, il y a un gap tout à fait considérable. Parce qu'a priori comme ça, il n'y a aucune raison que votre perception ou votre représentation du bien-vivre soit la même que la mienne, soit qu'on ne soit pas de la même génération, soit qu'on ne vive pas dans les mêmes mondes, soit qu'a priori on ne véhicule pas nécessairement les mêmes valeurs. Mais il y a possibilité sans doute dans la confrontation, dans le débat, possibilité de monter en intelligence collective pour essayer de trouver quelques indicateurs qui nous servent de balise. We need a collective. We need to put people together. That's why we create the Mindful Market Social Enterprise Asia Forum. So nearly 10 countries. We need to put together empowerment, our story with other people's story, and we share the story. In this way, from individual become a collective. Then we see the power of citizenship. It's only that as human beings, when we have cut the last trees, when we have the last fish dying on the river, when we have the last insects, flying around us, then we will recognize that as human beings, it is very lonely to live alone on this planet. Sabemos que nuestro presente está en crisis por el cambio climático y recuperar los conocimientos, la forma de relación que ellos establecen con la naturaleza y entre las personas, entre los seres vivos, nos puede también permitir reorientar el modo de vida a nivel global, ¿no? Entonces no es replicarlo tal cual los pueblos indígenas hacen, sino más bien en base a esa experiencia, ese conocimiento, reflexionar nuestra propia forma de concebir la vida, de vivir la vida y transformar la sociedad. You see, Bhutan is a very small country. It cannot succeed. It cannot succeed alone because it will be affected very quickly by others. So, or its GNH cannot succeed because it may practice GNH. But international forces, globalization can swamp it or overwhelm it because it's small. So if we want to succeed also, we can only do so if other nations are also practicing, well-being, ecological preservation, community preservation, all those things that are important in GNH. Perhaps we have to redefine what we mean by happiness. And happiness can be a universal concept. It's a concept that's specific to a community. What defines happiness in this place cannot be the same in that place. And it is exactly how Mother Earth works. It is the diversity of people's views and people's ways of lives and cultures. Yeah. To continue build our world, a new world that with peace, harmony and justice, that everyone can share the same vision of justice in economy, justice socially, politically, and culturally. We live in peace. That's what we want for our future world that we want to build. Everybody knows the important message. However, the challenge is how to change the economic structure, the political structure, system,
That is the bigger challenge. And none of us have long life to see the changes, you know. None of us have. So somehow we have to create some institutions, create some collective memories, create some multi-generational desires to, you know, solve problems. So that is the challenge, but I think people are realistic enough. They have hopes and hope things will change. But even if things don't change, is it wrong? It's not wrong to participate in. so that's it, you know. That's it. Jonanga bitabi suya, bota bata fonon la menaya. Zinganga jonanga mawumo suya la me.